nothing else. Él tiene una promesa, pero nada más. And he's going to use that promise to misbehave and to extort from others. Y va a usar esa promesa para extorsionar y portarse mal. He doesn't just ask for assistance. Él no solo pide asistencia. He asks Él for pide. all his belongings, whatever he demands. Él pide todas las pertenencias, lo que él esté pidiendo. Now, Nabal basically tells him in a nice way, Nabal básicamente le dice en una manera amable, take a long walk off a short pier. llévese, camínese, tómese un caminito largo en un puente corto. Or as we say in New York, O como decimos en Nueva York, be so kind sea tan amable and stick it where the sun doesn't shine. That's really what Nabal is saying. es Nabal is realmente lo que saying. Nabal está diciendo, que se vaya. So David says, what did you say, boy? Y David dijo, ¿qué dijo usted? Stick who where? I'm David and I'm the next king of Israel. You so and so and so and Yo soy so. David y soy el próximo rey de Israel, usted y usted. Verse 13. Verso 13. So Nabal states the truth, does he not? Entonces Nabal está diciendo lo Who are cierto, you? ¿no? ¿Quién eres Who do you tú? think you are? ¿Quién piensas que eres? You're a nobody. Tú no eres nadie. Matter of fact, I'll tell you who you are. You're on the run from the king, from your master. Es más, yo That's te digo what you quién are. eres. Tú estás huyendo de tu rey, de tu soberano. If he was waiting on Yahweh, couldn't he have gone to take care of the sheep like he knew how to and waited for Yahuwah to bring him to Yerushalayim and hide himself from Saul? He didn't need to pilfer and to steal from others. Si él realmente estaba esperando en Yahweh, él no tenía que ir a robar y a sobornar a la gente y robarse sus pertenencias. Pudo haber quedado quieto pastoreando sus ovejas y esperando la voluntad de Yahweh. He wasn't waiting in hope. Él no estaba esperando en expectación. He wasn't waiting in patience. Él no estaba esperando en He paciencia. impulsively demanded things to promote his coming kingdom. Él impulsivamente se puso a demandar cosas para promover su reino venidero. Verse 30. Verso 13. And David said to his men, okay, if that's the way you want to play, put on every man his sword. Y él le dijo a sus hombres, pues si así quiere jugar, cada quien póngase su espada. And they put on every man his sword. Y cada hombre se ciñó su espada. And David put on his sword. Y David se ciñó su espada. And there went up after David 400 men. Y fueron tras David como 400 hombres. And 200 stayed with the luggage. Y 200 se quedaron con el bagaje. So he went from 400 to 200 Así que fue to de 600. 400 subió a 600. 600 murderers joined his guerrilla group. 600 asesinos se unieron a su grupo guerrillero. But one of the young men told Abigail, Pero uno de los criados le dijo a Abigail, Nabal's wife, a la esposa de Nabal, saying, look, diciendo, mira, David has sent messengers out of the wilderness to greet our master Nabal. David envió mensajeros del desierto para que le dijeran shalom a nuestro amo. And your husband railed at them. Y él los ha herido. But the men were very tov to us. Pero los hombres se portaron muy tov con nosotros. We were not hurt, neither did we miss anything No nos trataron mal ni nos faltó nada. when we accompanied them in the field. Cuando fuimos con ellos en el campo. They were like a wall to us by night Era como una pared para nosotros por la Laila and by Yom. y por el Yom. All the time we were with them. Todo el tiempo que estuvimos con ellos. Now therefore no one consider what you will do. Y entonces considere lo que usted hará. For evil is determined against our master Porque el mal ya se ha decidido en contra de nuestro amo. and against all his Y household. contra toda su casa. For he is such a son of Belial Porque él es un hombre tan perverso that a man or no one can even speak to him. que no hay nadie que pueda hablar con él. Huh? ¿Qué? Are you getting any of this? ¿Están entendiendo esto? Why is Nabal evil? ¿Por qué es Nabal The malvado? Bible says he's wicked and evil and the son of Satan. La palabra dice que él Why? es malvado Why? y que es un hijo de Hasatán. ¿Por qué? ¿Por qué? The scripture doesn't tell us what he did at home. La escritura no nos dice lo que él hacía en casa. Just the opposite. Es simplemente It lo tells us he opuesto. took care of his wife and Nos his dice- children and his sheep and his servants. Nos dice que él cuidaba de su esposa, sus hijos, sus siervos y su ganado. We need to take another look at this account. Tenemos que tomar otra mirada a este recuento. Nabal refused his extortion, his bribery. Nabal se rehusó a ser sobornado.
You shall not take a bribe, for the bribe blinds the eyes of justice. No tomarás un soborno, porque el soborno ciega los ojos de la rectitud. Nabal refused the bribe. Nabal He refused extortion. rehusó el soborno y ser extorsionado. Just because David treated his servants well does not give him a right to take his belongings. Solo porque David Right? trató a sus siervos no le da derecho de quitarle sus pertenencias, ¿cierto? Just because you're nice to me doesn't mean that I have to turn everything over to you. Solo porque usted se porta chau conmigo no quiere decir que yo le tenga que entregar todo lo mío a usted. I find it interesting what the scripture says. Y encuentro esto interesante lo que dice la escritura, That even the shearers que aún los trasquiladores said that Nabal was a son of the devil dijeron que Nabal era un hombre perverso, un because hijo he del diablo, refused to give in to David. porque se rehusó ceder a David. Are you noticing something here? ¿Están notando ustedes algo aquí? Yahweh doesn't say Yahweh no lo dice. that Nabal is the son of Satan. No dice que Nabal es un hombre perverso. Who's saying it? ¿Quién lo está diciendo? The men, Los hombres. his own servants. Sus propios These are men's siervos. opinions. Estas son opiniones de los hombres. Interesting. Interesante. So let me get this straight. Así que déjenme entender esto. David is an extortion, David es un Practicing extorsionador. extortion. Está practicando practicing extorsión, bribery, practicando soborno, stealing, robando, collecting taxes, colectando impuestos, a guerrilla, un guerrillero, a rebel, un rebelde, running from the kingdom instead of waiting for Yahweh to bring him into the throne at the right season. huyendo del reino en lugar de esperarse que Yahweh lo traiga al trono en el tiempo. Nabal is adecuado. called a devil, A Nabal se le llama un hijo de Belial, and David is called a righteous. un diablo. You know why I think this y a happened? David se le llama Tzadik. ¿Saben por qué creo yo que esto aconteció? You know why I think this happened? ¿Saben por qué creo yo que esto aconteció? Because this was written after he became king. Porque esto se escribió después de que él I believe it's hecho done in rey. retrospect. Creo que se escribió en retrospectiva. When David's good qualities began to be manifested in Israel, the author of this book wrote it from a perspective of a man who became admired, but at that time he was not that man. Después de que las You follow me? cualidades top de David Prove se it. Can I prove it? manifestaron. Yes, I can. Y después de que todo su reino fue establecido, compruébenlo. ¿Lo puedo comprobar? Sí lo puedo hacer. Who wrote First Samuel? ¿Quién escribió Primera de Samuel? Who wrote First Samuel? ¿Quién Yes. escribió Primera de Samuel, Samuel? right? Samuel. There's only one problem. Solo hay un problema. Samuel's dead. Samuel está muerto. You beginning to get this now? ¿Comienzan a entender esto? Is anyone starting to get this? ¿Está alguien comenzando a entender esto? Somebody else wrote this stuff. Alguien más escribió esto. Samuel would not write this. Samuel no escribiría esto. Somebody that was on David's payroll later in his kingdom wrote this. Alguien quien escribió I know what I'm talking por about. Think David about it. y It fue makes pagado perfect por David, sense. escribió esto. Piénsenlo. Esto da todo sentido. Someone who was friendly with David Alguien quien era amigo de David quoted those messengers as saying Nabal was the son of Satan. citó que esos mensajeros dijeron que Nabal era un hijo de Satán, David was an angel. que David era un ángel. And this is the way Israelite history happened. Y esta es la manera que la historia israelita aconteció. Because after all, Samuel wrote this and it is the word of Yahweh. Porque después de todo Samuel escribió esto y por supuesto es la palabra. There's only one problem. Solo existe un problema. Samuel is dead. Samuel está muerto. Someone wrote this later. Alguien escribió esto después. Yahweh didn't call Nabal a devil. Yahweh no llamó a Nabal un diablo. Someone on David's payroll Alguien en el personal de David, who tried to elevate the greatness of the Hebrew culture, and the great King David wrote this. quien intentó elevar la grandeza de la cultura hebrea y el gran rey David Does escribió esto. that mean it's not the word of Yahweh? ¿Quiere esto decir que esta no es la palabra de No, Yahweh? it is the word of Yahweh. No, sí es la palabra de Yahweh. It is the word of Yahweh. Sí es la palabra de Yahweh. But it's written in a way Pero está escrita de una to manera take our eyes off of David's character de quitar nuestros ojos sobre el carácter de and David to project y proyectarlo on Nabal. en Nabal. You know why? ¿Saben por qué? Because Nabal didn't become king of Israel. Porque Nabal no se hizo rey Yes. de Israel, ¿cierto? Nabal didn't become a royal house of David. Nabal no se hizo una casa real de David. Yahweh had the promise, and the promise would happen through David. Yahweh tenía una promesa y esa promesa acontecería a So través de David. once that promise came to pass, listen, Así once que that una promise came to Así pass, que una vez que esa promesa se realizó, everyone knew
todo el mundo sabía that David was Yahuwah's pet. que David era la mascota de Yahweh. And as Yahuwah's pet, Y así como mascota de Yahweh, you don't write against the favorite of Yahuwah. uno no escribe en contra Yes. del favorecido de That's what's Yahweh. going on here. Y es lo que está You don't write stuff diciendo. against Moses. Uno no escribe cosas You en don't contra write de stuff Moisés. against David. Uno no escribe cosas en contra de David. These are men in retrospect Estos who son hombres became great. En retrospectiva que se hicieron grandes. And because they became great, you do not dare touch Yahuwah's prophets, and you do not dare do his anointed harm. Y a causa de que se hizo grande, uno no se atreve a tocar a los profetas de Yahuwah ni les hace daño. That's the principle that's being practiced here. Y es el principio que se está practicando aquí. But at the time of that occurred, Pero el tiempo en cuando eso ocurrió, he was not the king that everybody writes about. él no era el rey de quien todo el mundo habla. So poor Nabal, Así que el pobre de Nabal, a faithful man, ran a family business, had a submitted wife, un hombre leal, tenía su negocio personal y que él administraba y tenía una esposa sumisa. becomes the wicked one. Se convierte en el malvado. And David Y David becomes the righteous one. se hace el tzadik. Interesting. Interesante. Very interesting. Muy interesante. Verse 18. Verso The 18. wife of this rich and powerful man La esposa de este hombre poderoso y rico hurried, se apuró, took 200 loaves. tomó 200 lejemot. Wow. That means she must have been to your house. Eso quiere decir She que took ella 200 quizás loaves. tomó 200 Probably had him in lejemot. stock. This guy was so wealthy, he had him in stock. Quizás los Maybe tenía frozen. guardados. Maybe were frozen. Quizás He estaban took congelados. he took 200 loaves, Tomó 200 lejemot, 2 bottles of wine. 2 cueros de vino. Hopefully he didn't get it from Art. Espero que no lo consiguió de 2 bottles of wine, 2 cueros de vino, because that would have knocked out David. That would have taken care of David. 5 sheep 5 ovejas made ready. guisadas, 5 measures of parched corn, 5 medidas de grano tostado, 100 clusters of raisins, 100 racimos de uvas, 200 cakes of figs, 200 lejemot de higos secos, and laid them on the donkey. y los cargó todos en asnos. She was going to meet the extortion. Ella iba a encontrarse con el extorsionador. She said to her Avadim, Ella le dijo a sus criados, "Go ahead of me, vayan delante and de I mí, will come after y you." yo los seguiré. But she did not tell it to her Y husband, no le declaró esto a su marido, Nabal. a Nabal. This woman Esta mujer gives in to extortion. se cede a la extorsión. This woman Esta mujer is now cheating on her husband está engañando a su by marido disobeying her husband al desobedecer a su marido and going behind her husband's back, y ir tras sus espaldas, showing that she is being she is engaging in infidelity. enseñando que está To her husband. comprometiéndose en deslealtad a su marido. Abigail was free to meet David, Abigail era libre de encontrarse con David, maybe without the constraints of young children. quizás sin las ataduras de niños pequeños. She was the wife of a rich and powerful man, Era la esposa de un hombre rico y poderoso and she stood to inherit Nabal's wealth. y estaba para heredar la riqueza de Nabal. And yet she goes. Y sin embargo se va And yet she goes. y se va. She disobeys her husband. Desobedece a su marido. She is ready to meet the extortion demands of this would-be great man. He's not a great man at this point. Está a punto de encontrarse con las demandas de extorsión de este gran hombre que en este momento no es tan grande. Verse 20. Verso 20. She disobeys her husband. Desobedece a su marido. She gives in to bribery and extortion. Cede al soborno y a la extorsión. Nabal Nabal is a victim. es una víctima. She is engaging in wickedness Ella está comprometiendo with David, who is engaging in con wickedness. David, quien se está comprometiendo con la Why not maldad. come together ¿Y por qué no unirse behind her husband's back? tras las espaldas de su marido? Birds of a feather Pájaros de are now starting to flock together. pájaros de una sola pluma se están comenzando a unir. Pastors won't teach it this way. Los pastores no comienzan Why? a enseñarlo de esta manera Don't touch porque David. no toquen a David. David is great.
David es grande. He's the father of Mashiach. Él es el Abba de Mashiach. Yes, the king that came, Sí, el rey que vino. but not this clown. Pero no este payaso. I mean, did I write this stuff? Escribí yo esto. Neither did Samuel. Ni tampoco Because if Shmuel. Samuel had written this, Porque si Shmuel hubiera escrito esto, he would say, David, you're the man. él hubiera Just like dicho- Nathan came to David later in life and said, you're the man. Él hubiera dicho, David, tú eres el hombre. Tú eres el hombre. This Así is a como deception Así como Natán después vino a decirle, tú eres el hombre. to Esta think es that una Samuel decepción. wrote this stuff, but he wouldn't write this way. Pensar que Samuel había escrito esto, pero él no escribía de esta manera. So is this not the word of Yahweh? Así que es esto no la palabra It de Yahweh. is the word of Yahweh. Sí es la palabra de But it Yahweh. is slanted in favor of those who Yahweh would one day change. Pero está It's not a favorecida. lie. Está You understand what I'm torcida. saying? It's not a lie. Está torcida a favor de aquellos a quien después Yahweh cambiaría. No But es una mentira. everything in the word is slanted in favor of the ones that Yahweh would one day change Pero into his own likeness. Todo lo que está en la palabra está torcido de la manera que ilustra a la gente en forma de que después van a ser transformados por Yahweh. This was written in retrospect once David had changed his character and become like Mashiach, like Yeshua. In retrospect, it assigned favorable characteristics to him when he was not yet the man he would one day become. Esto está dándole atributos y carácter de la manera que él sería en el futuro. Está siendo escrito en retrospectiva. Verse 20. Verso 20. And it was so, Y era que as she rode on the donkey, cuando ella se montó en un asno, that she came down under the cover of the hill, descendió por una parte secreta del monte, meaning in secret. en secreto. And David and his men came down toward her, Y David y sus hombres vinieron hacia ella, and she met them. y ella los encontró. And David said, Y David le dijo, surely for nothing I have kept this fellow and Cier- protected what he had in the wilderness, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el so desierto, that nothing was missed of all that pertained to him. sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. He has repaid me evil Y él me ha vuelto mal for my toe. por todo. Really? ¿Cierto? Really? How has he paid you evil? ¿Cómo es que le ha pagado mal? You took care of his shearers. Usted cuidó de sus trasquiladores. You did the righteous thing. Usted hizo lo tzadik. But that doesn't give you a right to But it's- demand his family, his business, and his sheep. And it doesn't give you a right. Pero eso no le da derecho de demandar a su familia, sus ovejas y su familia, su ganado. And he said, let Elohim do this Y dijo que Elohim haga esto, and even more y más aún, to the enemies of David. a los enemigos de David. Meaning, let Yahweh kill me En otras palabras, que Yahweh me mate. if I leave one adult man Si yo dejo a un hombre adulto by tomorrow morning. para mañana, en la mañana. He's ready to wipe out the whole family. Él está listo para matar Not just a one, la familia entera. not just two, No solo a uno ni dos. because they perceived injustice. A causa de una He did the righteous thing, but you don't get a reward for doing the righteous thing. It's expected of you. Él hizo lo tzadik, If pero you're a no se le righteous da- man, you do the righteous thing. You don't look for a reward for behaving righteous. No se le da a uno una recompensa por ser tzadik, por ser recto y actuar de manera recta. Eso se espera de uno automáticamente. David now plans to wipe out David ya planea eliminar the entire family, a la familia entera, the entire household. a la casa entera. When Abigail saw David, Cuando Abigail vio a David, she hurried to get off the donkey. se apuró para bajarse del asno. She fell before David on her face Cayó delante de David sobre su rostro and bowed herself y se postró to the ground. al piso. She's cheating on her husband. Ella está engañándole a su She's marido. giving honor to the man and taking it from Nabal and giving it to this guerrilla warfare leader, this outlaw. Ella está tomando la estima de su marido y dándosela Sure a was David, not. a este guerrillero, a esta She persona made huyendo de him la ley. king Ella lo hizo rey over her house sobre su casa and fell at his feet y cayó a sus pies and said, upon me, my master, y dijo, sobre mí,
Señor, upon me let this iniquity of my husband caiga be. esta iniquidad de mi marido. Husband didn't do anything wrong. El marido no hizo nada mal. Let your female Eved, I beg you, Que tu sierva, te ruego, whisper in your ears hable a tus oídos the words of your female Eved. las palabras de tu sierva. Let not my master, I beg you, Ruego que mi amo regard this man, no considere a este hombre, this Satan in my house, a este hombre perverso en mi casa, even Nabal. este Satán en mi casa. Whoa! You think this woman may be out of order? ¿Cree que esta mujer está fuera de orden? Huh? Now she's calling her, not only she's just cheating, betraying her husband's confidence and accepting extortion, No solamente está traicionando la confianza de su marido y aceptando extorsión, she's calling her husband Satan. sino que está llamándole a su Some marido faithful a wife. Satán. Esta no es una mujer leal. But how does the church teach this? Pero ¿cómo enseña la iglesia esto? Abigail's the innocent, gorgeous beauty pageant queen. Abigail es la mujer inocente, And David is reina the de young, belleza. handsome king, and he needs more wives. Y David es el rey precioso, guapo, y So he necesita más found another esposas. wife. Así que encontró a otra esposa. What about the poor Shmagegi here? ¿Qué tal del pobre Shmegeg? He's a Balial, Es un Balial, hijo de Baal. hijo de Baal. Why? ¿Por qué? What did he do? Am I missing? Can you help me? Is anyone in this room help me? ¿Está alguien aquí en este cuarto? Forget about what you think happened. We're not interested in what you think happened. Olvídese de lo que ustedes creen que pasó. No estamos Does the word incriminate ¿Qué pasó? Nabal? Incrimina la Or does the palabra wife Nabal, incriminate Nabal? o incrimina la esposa. Does the writer of Samuel incriminate Nabal? Incrimina el escritor de Samuel a Nabal. Does Yahuwah incriminate Nabal? No, because the one through whom Yahuwah spoke, Samuel, is dead. ¿Incrimina a Yahweh a Nabal? No, porque el hombre a través de quien hablaba Yahweh está muerto. Who repackaged this for consumption? ¿Quién reempacó esto para la Who consumo? processed this as a former time Monsanto? Who acted as a Monsanto ¿Quién actuó como un Monsanto to genetically modify this story? para genéticamente Now, modificar esta It historia? is the word of Yahweh. Y sí es la palabra de Yahweh. What is the job of the word of Yahweh? ¿Cuál es el deber de la palabra de Yahweh? Elevate our hero Elevar a nuestro héroe and to mention their flaws, y enseñar sus fallas, but to focus in on their greatness. pero enfocarse en su grandeza. That's what we have here. Y eso es lo que tenemos aquí. And who is the victim? ¿Y quién es la víctima? Nabal. Nabal. Before we get to Nabal, Antes de continuar con Nabal, so let's continue so I don't lose track. continuamos para que no me Oh, I beg you, David, you know that I know that you know that we know that my children know if I have children, but you know, we know that he know that my husband. David, come here, baby. David, ven aquí. My husband's a devil. Mi esposo es un diablo. You know my husband. Usted conoce a mi esposo. Now, would a woman in her right ruach do that to her husband? ¿Haría una mujer